grind the canvas in different processes for camshaft grinding. Также такие материалы используются в станках разного вида. Некоторые из них вы можете видеть на экране. Используются они также в разных отраслях промышленности. Another example is the grinding of crankshafts, where we do grind all different kinds of the support hubs and also different kinds of the crankshaft. And usually you do have a grinding process, a pre and finish grinding, and then also a super finish grinding, super finishing with, for instance, flexible abrasives. И вот шлифование коленчатых валов, оно также может в себя включать финишное шлифование и суперфинишное шлифование, и вот вы можете видеть на экране примеры его. The application field of bearing grinding is a large variety because on all the different parts of the bearing, in this case the outer ring, certain areas have to be ground. You look at the raceway of the outer ring, you look at the face of the outer ring as well as the outer diameter of the bearing ring. А шлифование подшипников, оно тоже как бы неоднозначно, потому что вы видите, вот на тех подшипниках, которые представлены на экране, у них шлифуются вот разные части, которые выделены красным. And also the inner ring of the bearing, we talk about also the raceway, the face, as well as the bore of the bearing ring. И вот эти вот части подшипника, они тоже бывают разные, поэтому в зависимости от того, какой именно у вас подшипник, вы используете разные материалы. And also all different kinds of centerless applications on different machine types with very universal applications, and also the challenge for long chipping materials that solutions have to be developed for. И в бесцентровом шлифовании там много разных станков могут использоваться, и применение также It's a type of material, the types of chips that need to be ground. Там нужно работать с длинной стружкой. Also, some applications and workpieces and processes require the use of cubic boron nitrate materials, also known as CBN, in all different kinds of dimensions and applications as well. Также во многих размерах и применениях используют этот материал CBN, о котором уже говорили предыдущие докладчики. Another example of a very specialized field of grinding is the grinding of turbine blades, where you have a continuous dressing process, and you grind from the raw material very close to the finished dimensions. Еще один способ применения вот таких вот связанных абразивов – это лопасти турбин. Тут сложность в том, что поверхность этих лопастей постоянно находится в процессе, и там вот нужна разная отделка. Surface grinding for any type of machine equipment, guideways, and any type of flat material is also an area that has to be covered by grinding wheels. Поверхностное шлифование – это вот тоже поверхностное шлифование – это также вот один из применений, где можно использовать шлифовочные диски. All these type of applications require a very close communication between us as a manufacturer as well and our customers to develop the right solution for the particular process. Я почему об этом говорю? Потому что применение настолько разнообразно, что они требуют очень тесного общения между нами и клиентом для того, чтобы разработать ему то решение, которое подойдет именно ему. And also the constant development of new solutions through our R&D department are very crucial in also meeting the new requirements of our customers. И также наш отдел по исследованию и разработкам постоянно работает над тем, чтобы разрабатывать все новые и новые решения, удовлетворяющих наших клиентов.
The reason why I choose not to speak about the composition of the grinding wheels today and talk about the effects of using different abrasives, different types of bonds and structures, because we have about 1 million degrees of freedom to specify grinding wheels. So we would spend the rest of the day today just talking about composition of grinding wheels. Я почему сейчас не ухожу далеко вот в эти вот шлифовальные диски, потому что там настолько много всего используется, разных материалов и разных структур и всего остального, что мы с вами провели вот весь этот день за обсуждением этих дисков. So you might ask yourself the question, why are we still grinding? It's very time consuming, it costs a lot of money, you have to have a certain machine for each process, and I'm trying to answer some of these questions and offer some possible solutions that might help you in finding the right process for your challenges. Вы, наверное, за время от времени вообще спрашиваете себя, почему мы вообще все еще шлифуем? Потому что требует столько времени, это очень дорого, требует специализированных станков, причем станок требуется как раз тот процесс, который у вас есть. Я попытаюсь в своей речи ответить вам на этот вопрос, предложить вам несколько решений, чтобы могло бы вам выбрать правильный процесс. So, high-end turning and milling tools are being ground, and they usually have a very particular material. And these type of materials can be only efficiently be worked on by grinding. And also, centerless grinding is a highly efficiently method. And some machining at the end can be only done by grinding. Okay. Okay. High-end and turning and milling tools are being ground, and they have very particular types of material. Но вот эти вот инструменты, которые используют, поворотные инструменты и инструменты, которые используются для вращения, инструменты, которые используются для токарной фрезерной обработки. Okay, these high-performance materials can only be worked on economically by grinding. Вот эти материалы, они настолько хрупкие, что работать с ними можно только при помощи шлифования. And especially centerless grinding is providing a very economical method of removing material from a workpiece. И также для этого нужно учесть, что прежде чем шлифовать эти детали, насколько я поняла, то их нужно сначала придумать безопасный для этих деталей метод, чтобы извлечь их из этой машины, отшлифовать и поставить обратно, и чтобы машина после этого работала. And some machining at the end can be only done economically by grinding. Ну и плюс экономически выгодно некоторые из этих деталей обрабатывать именно шлифованием. When we look especially at processes in the automotive industry, where you have a large output of parts, it's very important to optimize these kind of processes to get the cost per unit down to an economic level. Это особенно касается, например, автомобилестроения, потому что там настолько много запчастей, что это оказывается выгодно обрабатывать их именно шлифованием, тогда получается наиболее экономически выгодная цена за обработку каждой единицы. Also the bore grinding, for instance, in the gear and bearing industry, has heavily depended these days on the use of CBN, because this is a very economical way to remove the material from the bore of a bearing, for instance. А вот то, что касается промышленности, где используются подшипники, коробки передач, там особенно важными является использование этого материала CBN, потому что использование этого материала позволяет его безопасно извлечь и потом поставить на место. The inner bearing ring, for instance, has been looked at to very economically be ground. And there we have done some major developments, especially in the bond type, to ensure an economical way of grinding. И вот, например, есть такой подшипник, такой вот, как внутренний подшипник в виде кольца. У нас для него есть специально разработанное решение, которое позволяет его оптимально обслуживать. Another very big challenge is new types of materials these days. Еще одна большая задача, которая перед нами стоит сегодня, это новые виды материалов. When you look at the knob hardness of the types of abrasive,
and compared to new types of material that need to be ground, you can see very easily that these very traditional types of abrasive are not even be able to grind the new types of material anymore. Если мы посмотрим твердость абразивов и твердость новых материалов по кнопу, то вы сами увидите, что те материалы, те абразивы, которые мы исторически используем много лет, уже больше не подходят для работы с новыми материалами. As an example, the use of carbonitrated material in the bearing industry makes it very hard to machine these kind of work pieces. Вот, например, это касается использования углеродистых соединений в некоторых станках. And even though the tool costs for CBN wheels are considerably higher than conventional types of wheels, it was still possible for the customer to use CBN wheels for all types of bearing rings, even parts that have not been carbonitrated. Okay, carbonitrated material is a new type of material that is very often used these days. And it can only be, or we found a solution where it was done with the use of CBN. And the customer was able to establish this process with CBN even for workpieces that did not have carbonitrated workpieces. Итак, что касается этих углеродистых соединений, было разработано решение с участием, опять же, этого материала CBN. Оно устроило клиента, оно настолько хорошо себя показало, что также начал применять его к запчастям, где нет углеродистых соединений для других материалов. I mentioned the possibilities of using different types of abrasives in a grinding mill. Ну, я уже рассказывала, что мы используем разные абразивы в разных областях промышленности. Just by optimizing our own specifications in the process, we were able to reduce the grinding time by 10%. What is the difference between QB and one? Two different specifications. Там две разные спецификации. Вот он перед этим говорил, что вот мы работаем с своими материалами, мы также стараемся оптимизировать наши спецификации, наши процессы по мере развития промышленности, которую мы обслуживаем. But also there's always the need to have solutions for standard processes, for instance the grinding of bars and shafts in all different kinds of dimensions. И также мы продолжаем работать над решением каких-то наших стандартных традиционных материалов, таких как арматура, например, или валки для того, чтобы улучшать производительность. So the challenge is to develop a tool that covers a large area of applications, in this instance of external grinding of an outer diameter. Мы пытаемся это делать для того, чтобы разработать такой инструмент, такой универсальный инструмент, который бы подходил для большинства его применений, независимо от их размеров и некоторых других параметров. Another challenge in the type of grinding we are doing is the development of certain surface structures. Еще чем мы занимаемся, мы разрабатываем разные структуры поверхности. And with the grinding wheel composition on grid size and type of abrasive, you can specifically target surface structures during grinding and finishing. И вот, например, когда используя разную шероховатость и разные типы абразив, мы можем по-разному шлифовать и по-разному отделывать продукцию, заниматься отделкой. And it's not only about the values like RA or RZ anymore, it's actually to develop a surface quality that will influence, for instance, any kind of behavior of lubrication, of like hydrodynamic and elastic hydrodynamic, in order to especially reduce noise in gearboxes. И я сейчас говорю о том, что такие материалы, которые были раньше OA или OZ,
они уже не подходят. Мы пытаемся работать над качеством поверхности таким образом, чтобы она положительно реагировала на разные вызовы со стороны окружающей среды. То есть, вот, например, используя гидродинамические параметры, эластические гидродинамические параметры, мы пытаемся снизить шум, который происходит в коробках передач. Also, efficiency in the process is a very big target. Our customers would like to decrease grinding and also cycle time. И также эффективность процесса является одной из наших целей, потому что наши клиенты просят нас сокращать шлифование и увеличивать срок действия цикла. So the goal is to develop tools that remove the same amount of material at a lesser time. Ну, это тот инструмент, который мы можем использовать реже, а хватало бы его на дольше. И такие же результаты. So with the restrictions of dimensions of the grinding wheel, we have to develop new type of bonds that use less bond, but then at the same time create more space for cooling and also for chip removal. То есть, учитывая то, что у нас есть такое ограничение, как размер вот этого диска, мы используем такие связывающие материалы, которые позволяли бы нам оставлять больше расстояния между зернами, и вот реже откалывались бы зерна. And also, where efficiency is a big part, is the grinding and honing of gears. И также эффективностью мы занимаемся в том случае, когда это касается шлифования и зубоханингования коробок передач. And then you look at processes like continuous gear grinding, honing, and also grinding with cup wheels. Это касается таких процессов, как вот этого зубоханингования, а также шлифования вот того, что вы видите в правом нижнем углу, и вот таких вот дисков, как слева. And when we look especially at the challenging, at the continuous gear grinding, I mentioned before that we need a different machine for different processes in the grinding. И когда мы говорим о процессе непрерывного шлифования, So the challenge is to develop a tool that can cover the grinding and the polishing in just one machine. То есть перед нами сейчас такая задача, в которой мы могли бы создать станок, который одновременно мог бы и шлифовать, и полировкой и финишированием заниматься. So a possible solution to that is to have a part of the worm grinding wheel in a regular vitrified bond, and then a part with an elastic bond from our microline, and you have a combination tool for roughing and polishing in just one tool. И решением мог бы стать такой инструмент, когда вот, например, у нас есть вот эта, так понимаю, оптоволоконная связка, к ней добавляют эластическую связку, и тогда у нас получается вот такой вот диск, который одновременно может и шлифовать, и полировать. Now this microlight I just mentioned can be used for all different types of polishing processes, and it does have a number of product benefits as high surface quality, a very cool grinding, and especially a long tool life, for instance. И кроме того, что его можно использовать для всех видов полировки, также у этого нового инструмента есть такие преимущества, как он обеспечивает лучшее качество поверхности, он повышает срок действия инструмента и позволяет холодное шлифование.
I mentioned the efficiency with the DTRA specifications. In this example, the Volkswagen Corporation is using DTRA specifications for grinding the camshaft bars with very high efficiency, especially against our main competitors. И вот я уже говорила вам о стандартах, о том, что мы работаем над постоянным повышением качества. Например, вот здесь вы можете видеть пример Volkswagen. И они используют для некоторых деталей своей машины именно такие вот шлифовальные диски. И вот они говорят, что мы с нашими шлифовальными дисками оставляем всех других наших конкурентов далеко позади. Also, the grinding of bearing rollers, tool life is a very high priority of our customers, and with our Hermes ceramic grain specification, we were able to reduce the dressing interval and therefore extending tool life. А для шлифования вот этих вот элементов, которые являются частью подшипников, мы используем наши керамические материалы. Есть специальная сертификация керамического зерна Гермеса, которая позволяет повысить вот этот интервал между нанесениями этого слоя. And also the grinding of gear racks that are mostly used in conventional cars have to be done in a very economical way, and the surface requirements are quite high because they are affecting noise emission of these gearing racks. Ну и вообще в автомобильной промышленности очень востребовано такое решение, потому что оно экономически выгодно прежде всего. Во-вторых, там больше требования к поверхности, чем в других промышленностях. Ну плюс еще и есть вот эти требования по заглушению шума. Now, one outlook to the future, or one future developments, is the incorporation of grinding tools and digitizing the entire process. А когда мы смотрим на будущее наших шлифовальных инструментов, я его вижу в сочетании шлифования с оцифрованием процесса. So you have an exchange of information between the grinding machine, the workpiece, the measurement equipment, and then feeding back through IT back to the grinding machine. Итак, что я имею в виду? Я имею в виду, что у нас между собой общается вот этот инструмент, который шлифует, с той деталью, которую он шлифует в настоящий момент. Постоянно он общается с измерительным оборудованием